Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und ihr habt so viel verpasst und ich meine wirklich extrem viel verpasst, dass ich euch einfach an dieser Stelle sagen soll, naja, wenn ihr hier oben rechts auf das i-Symbol klickt beim YouTube-Player, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist zu Let's Play Genshin Impact und könnt bis zum letzten Probelauf zurückscrollen, denn da kam endlich Version 4.0 raus, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe, was mich auch ein bisschen überrascht hatte, warum 3.9 wieder geskippt worden ist, aber nun gut, so ist das halt. Den Probelauf solltet ihr auf jeden Fall gucken, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie das ein bisschen nerven würden oder Sachen ändern werden über die nächsten Probeläufe, über die nächsten Jahre und all diese Dinge. Deswegen schaut euch das in Ruhe an, denn wir konnten Linné und Lynette testen. Lynette haben wir sogar geschenkt bekommen, kostenlos, also ist sie bei uns auch Level 1 C0 noch. Aber Linné, holy shit, hat er einen Schaden verursacht in den Probeläufen und das war nicht mal so lucky Schaden so, sondern wirklich kontinuierlich einen hohen Schaden, den er gegeben hatte, so dass es wirklich wertvoll ist, den zu pullen. Nur da wir im letzten Banner Euler versucht hatten zu pullen, sind uns ein bisschen an Urgestein und Flöten gegangen. Aber schaut euch das mal an, weil ihr müsst ja bedenken, in den Probenläufen, die Charaktere sind nur Level 80 statt 90, die Talente sind Level 8 statt 10 oder noch weiter darüber, Sternbild C0, also holy shit. Aber gut. Dann mit der nächsten Folge haben wir die Storyline von Fontaine gestartet. Das bedeutet unter anderem, wundert euch nicht, warum die Karte so aussieht, dass wir endlich nach Fontaine reisen konnten. Und als wir hier diesen Außenposten, so nenne ich das zumindest, hier am äußeren Rand halt den Fuß gesetzt hatten, mussten wir erstmal gucken, wo wir hin mussten. Da haben wir Leute befragt, haben auch Linné und Lynette offiziell dann getroffen und dann wurde es ein bisschen sehr lang. Also die Folge ist um die 40 Minuten lang, aber das liegt auch wirklich daran, dass die Cutscene fast genauso lange war. Das war ununterbrochen Dialog gewesen, man konnte zwischendurch mal antworten oder so, aber wir haben 3 Sachen eigentlich erfahren. Wir haben erfahren, dass die Leute an einen so ein Fluch, ja, Fluch ist es auch nicht so ein Schicksal hier nicht glauben werden, dass die Stadt irgendwann komplett unter Wasser ist, was teilweise hier scheinbar der Fall sein soll. Dann haben wir etwas über Linné und Lynette erfahren und dann haben wir doch dort zum ersten Mal auf den Arken von Fontaine getroffen und die Persönlichkeit ist ein bisschen wahrscheinlich auch der Grund, warum die Episode so lang war. So. Dann, bevor wir mit dem Aquabus über diese Wasserstraße gereist sind, haben wir erstens eine Diebin gejagt, die wir verloren hatten, haben dann Charlotte getroffen, die wir damals aus dem Mondstadt-Event kennengelernt hatten und sind dann schlussendlich auch endlich mal zum Hof von Fontaine angekommen. Dort angekommen hatten wir, als wir kurz vorher Linné und Lynette bei einer Sache geholfen hatten, sind wir zu deren Zuhause gegangen, zumindest vor der Tür, haben noch einen weiteren Geschwister getroffen, die Sachen abgeliefert und sind dann, nachdem wir ganz kurz rumgelaufen sind, zum Lucinen-Brunnen gereist. Lucine, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Französisch und so weiter. Und der Grund ist nämlich, Linné und Lynette haben hier in der Opera Epiclese einen Auftritt gehabt und der war spannend, ja, war auch eine längere Folge gewesen wieder, wie fast jede Folge, ehrlich gesagt, bis dann eine Tragödie passiert ist und er halt beschuldigt worden ist, dass er jemand ermordet haben sollte. Und das Interessante an Fontaine ist, in der Opera Epiclese wird ja auch gleichzeitig so eine Gerichtsverhandlung stattfinden. Also das ist halt im einen so Two-in-One sozusagen. Und die Folge war extrem lang, sehr spannend, viel kennengelernt. Wir haben sogar Navia getroffen, worum es jetzt auch gehen wird in diesen nächsten Episoden, aber auch in den letzten 2 Episoden und konnten den Fall dann ja untersuchen und ich würde halt nicht zu viel spoilern an dieser Stelle. Zusätzlich haben wir an diesem Brunnen auch zweimal eine Stimme gehört. Nachdem Navia uns zum Essen eingeladen hat, sind wir hier zurückgekehrt, hatten die Stimme gehört, sind ohnmächtig geworden und hatten tatsächlich scheinbar etwas über den Fall mit den verlorenen Mädchen, ja, mit jemandem reden können. Das ist etwas, was sich halt über alle Folgen so ein bisschen hinweggezogen hatte. Deswegen ist die Zusammenfassung auch sehr dürftig und minimal, weil ihr müsst wirklich die Folgen alle gucken, um alles zu verstehen, weil überall sind Details von bestimmten Sachen zusammengepflanzt, sage ich mal. Das kann man halt nicht so einfach zusammenfassen innerhalb von 2 Minuten und ja. Jedenfalls, als wir das gemacht haben und wieder Bewusstsein erlangen hatten, aufgewacht sind, so, viel einfacher. Kam gerade so ein kleiner Krieg mit den ganzen Maschinen und so weiter und das war ein bisschen merkwürdig. Jetzt sind wir da neben den von Navia, das kann ich euch hier zeigen, zu deren Hauptbase gereist. Die steht leider hier unten nicht, schade. Haben auch etwas über den Tod ihres Vaters gehört und über den Fall, weil ihr Vater wurde ja beschuldigt, ebenfalls einen Mord begangen zu haben. Und einer ihrer Helferlein, Butlers, hat auch gesagt durch die Forschung, dass hier scheinbar einer der 3 Personen, die hier mitarbeiten, unter anderem, auch ein Verräter sein könnte. Und den gehen wir jetzt auf die Spur. Deswegen besuche Jacques Familie, weil das halt einer von denen sein soll. Wie gesagt, sehr notdürftig zusammengefasst. Schaut euch die Playlist an, ist wirklich
So viel Content hatten wir bei Genshin Impact noch lange nicht mehr gehabt, oder wenn überhaupt. Also, wenn man denkt, die ersten 4 Stunden war 3,5 Stunden Cutscene und Dialoge, das ist schon nicht ohne. Ach, da steht doch, Mellos, von denen haben wir die Informationen nicht erfahren. It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. Stören wir sie besser nicht, weil es schon ein ernstes Thema ist. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you, and to all of us. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. Soll das etwa heißen, dass jemand Jacques angewiesen hat, Herrn Callas zu ermorden? Ihr müsst die letzte Folge gucken, denn beim Mordfall ging es nämlich darum, dass Calla, also ihren Vater, einen Mord begangen haben soll. Und zumindest sah das halt aus, weil er dann die Waffe hatte, als er erwischt worden ist. Jacques lag tot auf dem Boden. Aber es gab halt die Vermutung, dass es mit so einem, ja, Droge nicht, aber mit so einem speziellen Trank damit zusammenhängt. Deswegen sagte sie auch, dass ihr bewusst ist, dass ihr Mann halt nicht sauber gearbeitet hatte und solche Sachen. Aber trotzdem ist das ein bisschen merkwürdig. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons, regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept.
Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Zeugenaussage von Jacques Familie. Jacques Familie behauptete, er sei angewiesen worden, Callas zu töten und habe dadurch großes Leid erlitten. Könnte es sein, dass Callas damals sich selbst schützen wollte? Oder gibt es andere Gründe für sein Handeln? Ja, diese Flüssigkeit, von der ich auch eben kurz gesprochen hatte, das ist halt auch in diesen Gerichtsverfahren relevant gewesen. Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way, so please don't worry. Den Trank, den ich eben erwähnt hatte, das war auch ein Kernelement gewesen in diesen Gerichtsverhandlungen. Deswegen ist es halt auch ein Grund, dass ihr den nochmal checkt. Denn man kann mit so ein spezielles Wasser Leute aus Fontaine auflösen, also in Wasser zu verwandeln. Und, oh, da kann man wieder was collecten. Keine Ahnung, das bringt einfach ganz viel Mora. Ach, hier 15.000 war es beim anderen, nicht 20.000? Nevermind. Und ja, es ist ziemlich schlimm sogar, was diese Flüssigkeit bewirkt. Also, Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a third person there who was turned into water? Am Ende der letzten Episode war das eine Vermutung gewesen. Denn es könnte ja sein, dass der erste Schuss vom irgendjemand ausgelöst worden ist und dass Callas sich erschrocken hatte. Aber wenn er meinte, dass die Waffe, zumindest eine der Waffen, nicht bei ihm sein konnte, ist das schwieriger, ehrlich gesagt. Ein bisschen verzwickte die Situation. At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malouse told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed.
I understand. Then I'll leave Mr. Callus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Information von Florent. Florent, der Berater der Spina di Rosula, behauptete, er sei Callas für seine Freundlichkeit sehr dankbar. Am Tag des Vorfalls war er auch beim Bankett anwesend und kann nachweisen, dass Callas bei seinen Ausgehen keine Waffe bei sich trug. Eieieiei, das wird echt kompliziert. Wo befindet sich die Person? Muss ich dann hoch? Tatsächlich. Wir müssen zurück. Ah, okay. Von da kamen wir nämlich. Gut, ich teleportiere mich mal direkt dorthin. Einmal switchen auf die oberirdische Karte. Wobei hier ist ein Teleporter. Den sollten wir vielleicht auch triggern. Komm, den triggern wir schnell, weil ich will halt nicht viel erkunden, solange wir die Storyline nicht durch haben. Vor allem die Story ist auch gerade ziemlich spannend. Auch wenn sie teilweise zu lang ist. Aber naja gut, irgendwie... Es ist nur die erste Folge so gewesen, wo wir zum ersten Mal hier nach Fontaine anreisen, dass das so lang war. Der Rest war dann doch geballte Content. Aber das mit der Story, ja auch das, was der gesagt hatte, wegen den Duellen. Hier ist es halt so, wenn ihr es nicht wisst, dass man sich freisprechen lassen kann, wenn man bei so einem Ehrenduell teilnimmt und halt gewinnt. Denn so hat man seine Ehre sozusagen reingewaschen und gefestigt, irgendwie sowas war das. Und man kann halt nicht schuld gesprochen werden oder zumindest nicht so krass schuld gesprochen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch weiß, dass er nicht der Täter ist, aber man hat auch in der letzten Folge erfahren, er wollte einfach nur sein Gesicht wahren. Gab es hier nicht so ein Dings, was uns hochschleudert? Ach, da unten war es wohl gewesen, ne? Ja, okay, hätte ich ja vornehmen können. Und ich muss mich halt daran gewöhnen, dass das ziemlich tief ist, weil wir hatten vor 2 oder 3 Folgen die Untergrundbasis von dieser Organisation besuchen können, die halt unter dem Stadtzentrum war. Und ja, war doch tief. Was ist das hier? Das sollten wir mal auch ganz kurz gucken. So neue Sachen sollte man, wie das hier, sollten wir einfach versuchen, immer mal ganz kurz zu gucken, damit man weiß, worauf man achten muss. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel erkunden, bevor wir alles haben, weil es kann ja sein, dass es wie bei den Aranaras in Sumeru war. Man kann Sumeru nicht zu 100% erkunden, wenn man die Storyline von den Aranaras nicht zu einem gewissen Punkt gespielt hatte. Denn man kriegt sonst nicht alle Harfen, also die Harfe selbst, aber auch alle Musikstücke nicht. Energieblock? Pneumosia Energieblock, wie auch immer. Energieblöcke, die sowohl auf natürliche als auch auf künstliche Weise erzeugt werden, unterteilt in Pneuma- und Osia-Blöcke. Sobald du einen Energieblock Sobald du einen Energieblock gesammelt hast, wird beim Treffen durch deinen nächsten Standardangriff, heftigen Schlag oder Angriff aus dem Fall die gespeicherte Energie freigesetzt. Dies ist praktisch, wenn du Orte wie Fontaine erkundest. Okay. Mithilfe dieser Energieblöcke können Figuren sich die Kraft von Osia und Pneuma zunutze machen, selbst unter Wasser. Die meisten Figuren aus Fontaine verfügen über Arke, mit der sie die Kraft eines entsprechenden Typs unter Wasser entfesseln können, ohne dabei Pneumosia-Energieblöcke einsetzen zu müssen. Man muss das Ingame testen, das war jetzt wieder merkwürdig. Zack. So sind das. Okay, Moment. Zack. Achso, okay. Das gibt es ja auch in Sumeru und in Inazuma und sowas. Okay, Teleport aktivieren. Es ist immer hilfreich, einen Teleporter in der Nähe zu haben. Weil jedes Mal hier hochklettern immer ein bisschen lästig tun. Die lasse ich noch alle raus. Zwar wollte ich die Ton progressiver hier collecten, aber wie gesagt, wenn wir noch nicht die Story soweit haben, lohnt es sich halt überhaupt nicht, so offensiv zu sein. Man kann vielleicht noch ein paar Pflanzen sammeln zwischendurch. Ach, das sieht schon krass aus. Es kommt echt immer näher, aber das wird noch ewig dauern.
frage mich, ob ein Aquaculus übrig bleibt. Weil meine Theorie war damals, das scheint sich in... achso, scheint sich ja in... hier, in Liyue sich ein bisschen zu widersprechen. Lasst mich mal hier gucken. Hier kann ich das besser zeigen, ne? Genau, Anemo haben wir 1 übrig. Wir haben alles komplett gefinisht. Geoculus konnten wir keins finden, soweit ich es verstanden habe. Müssen wir aber nochmal gucken. Hier sind wir noch nicht durch und hier sind wir eh noch am Anfang. Also... Und mein Verdacht ist, dass man dann oben in dieser fliegenden Stadt, dass man von jedem der Statue der 7 sozusagen einer von den Dinger einsetzen muss, um so eine Tür zu öffnen oder irgendwas zu bewirken oder irgendwie sowas, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, bis das released worden ist, wird noch eh ganz viel Zeit im Land einziehen wollen müssen. Okay, dieser Teleporter würde passen, ja. Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callis did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these 2 friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These 2 are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Ja, das stimmt auch wieder. Und so eine Theorie hatten wir auch, dass das von jemand kommen muss, der reich oder zumindest viel Geld dazu hat. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Informationen von Thierry, oder Thierry, wie auch immer man das ausspricht.
Er ist für den offiziellen Kontakt zwischen der Spina di Rosula und der Polizei Fontaines verantwortlich. Ihm zufolge kann nur jemanden, der reich genug ist, privat eine große Menge an Garda-Mechas besitzen. Marcel ist... Achso, ja genau. Wo befindet sich dort? Oh, hier ist gar kein Teleporter in der Nähe, ne? Na gut, das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube... wartet mal. Lasset uns noch hier Catherine besuchen. Denn da können wir die Erkundungsbelohnung abholen, weil ich habe jetzt auch jemanden hier nach Fontaine geschickt, also neue Materialien für uns. Einfach nur provisorisch sammeln, bis wir so weit sind und die Materialien nutzen können. So. Wieso wird das immer so runtergescrollt? Naja. Oh, das ist alphabetisch sortiert. Gut, Amy, Fischl. Bennett, die Ärzte, immer die Ärzte, weil dann kriegen wir schön im Season Pass Fortschritte. Und irgendwann würde ich mein Rohmaterial 2 Händer bekommen, damit ich endlich mal eine Waffe ausrüsten kann für Euler, um zu testen, ob das vielleicht sogar ein bisschen besser wäre als Eulers jetzige Waffe. Aber gut. Zack, zack, kommt die Meldung. Genau, das ist komplett neu. Okay, dann besuchen wir Marcel. Befindet er sich unter uns? 70 Meter. Wartet mal. Hier ist schon wieder dieses Geräusch aufgeploppt, dass hier irgendetwas sein könnte. Hier dieses Geräusch, wenn man hier einen Aquakulus in der Nähe hat. Ich gucke nochmal auf der Karte. Hier irgendwo an der Grenze müsste noch ein Aquakulus sein. Definitiv. Sonst würde das nicht jedes Mal soundtechnisch aufploppen und dann sofort verschwinden. Also wir müssen hart an der Grenze sein. Ich weiß nicht, 60 Meter könnte die Grenze sein. Irgendwie sowas um den Dreh. So, einmal landen. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly.
I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more. See if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Information von Marcel. Marcel ist der Leiter Confrérie de Cabaretiers, französisch halt so, ne? Und war die Jahre zuvor der Organisator des Banketts. Die Organisator und die Spina di Rosula pflegen seit jeher eine enge Zusammenarbeit. Obwohl seine Erinnerung an den Fall recht vage ist er bereit, Navia zu verteidigen. Da bin ich immer vorsichtig. Vielleicht kann sich das auch drehen, je nachdem. Aber ich bin mal gespannt, wie das in Fontaine weiterlaufen wird. So, analysieren wir die Hinweise. Ich würde das, denke ich, in dieser Episode machen, wird sich zu... Also, ja, die Cutscene waren halt wirklich lang. Die Analyse kann auch länger dauern, aber ich denke, jetzt, wenn wir alle Texte gerade in einer Folge haben, macht es auch Sinn, die Analyse hier zu machen. So, ich dachte, ich hätte hier was gesehen. We've talked to all 3 suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. Keiner von den dreien stach wirklich als Verdächtiger hervor. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Bei Jacks Motiv. Ah, you're right! Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, sehe ich keinen Grund zu feuern. Oh? And why is that? Wäre der Mord an Herrn Callas etwa nicht sein Todesurteil gewesen? Hätte er die Sicherheit seiner Familie garantieren können, wenn er Herrn Callas getötet hätte? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order and seek protection from my father. Anscheinend war ein Dritter der Auslöser dafür, dass die Situation kippte. Deswegen meine ich, vielleicht hat der Dritte extra einen falschen Schuss gemacht und alle haben sich erschrocken und dadurch kam der zweite Schuss zustande, weil bis jetzt wurde noch nicht gesagt, wie viel Zeit zwischen den Schüssen vergangen sei. Ne? Also man behauptete, dass man verschossen hätte und dann nochmal geschossen hätte. Das klingt für mich wie so eine Sekunde, 2 so Abstand, aber ist das denn wirklich so gewesen? Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the 3 suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Florent, Thierry oder Marcel? Schwierig. Ich würde eher Thierry sagen, dass es vielleicht doch irgendwie bezwecken kann, aber weiß ich nicht. Thierry, you say? It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah. Had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory.
If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Naja, aber was ist, wenn es vielleicht doch jemand anders war? Florent oder Marcel? Wobei, Marcel hat doch gesagt, er würde finanziell unterstützen wollen. Wir wissen aber trotzdem nicht, wie reich der ist, ne? Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of Mora and energy to fight his own synth business? Ja, aber es kann auch nicht sein, dass jetzt das der Dings ist. Hier, Florent. Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Who could it be? Ich glaube... okay, jetzt können wir wieder aussuchen, welche Beweise wie das bevorzugen. Der nicht, kein Zusammenhang. Florent, Thierry, Marcel. Oh, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, Jodo, wir haben ja alle angeklickt. Wer am ehesten in der Lage, das Verbrechen zu begehen? Ah, wobei man muss auch denken, Marcel ist auch nicht mehr ganz so fit, meinte der doch, ne? Ah, ich weiß, ich würde einfach jodeln. Wenn wir den Vorfall mit den Gardemecker in Betracht ziehen, scheint das keinen Sinn zu geben, ja. Ich finde das immer so komisch bei diesen Sachen. Ich finde, das ist nicht offensichtlich. Erst werden alle irgendwie doch abgelehnt und dann auf einmal soll es doch jemand sein. Ja, dann doch Terry oder was. Wenn wir den, ja, also doch mit dem Geld oder fehlt uns noch irgendwas. Weil wir können ihn nichts anklicken, weil es ja ausgegraut ist. You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Ich meine, er steht dir ja schließlich ziemlich nah, ne? Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Der Ort, an dem das Synth hergestellt wird. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui Harbinger called Tartaglia. Oh, den Grafen haben wir hier in Fontaine getroffen und wir besitzen sein göttliches Auge. Deswegen die Playlist anschauen, aber what the... Was hat er bloß gemacht? What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away.
If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. Naja, teilen wir uns auf am besten. Huh? Split up? What do you mean? Du gehst nach Erinnes und wir gehen nach, du weißt schon wo, oder ich habe Vertrauen in meine Kampffähigkeiten. Also beides wird zutreffen. Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Du kannst auf mich zählen. We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malou, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Analyse über den Verdächtigen. Kombiniert man die Informationen über die Garda-Mecha und die bisherigen Ermittlungsergebnisse, lässt sich der Schluss ziehen, dass nur Marcel über eine große Anzahl von Garde-Mecha verfügt und Synth heimlich verwalten kann. Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Okay, bevor wir das tun, das ist der Grund, warum ich kein Fan bin von diesen Spielen, wo man Texte hat und man muss so antworten, weil man liest die Texte und man denkt immer etwas anderes, als das dann eintritt. Warum sind dann so viele Stelen hier? What the... Ach, Stelen, sag ich hier, diese Dockingstation. What the hell, das ist ein größeres Rätsel, so wie es aussieht. Naja, und ja, deswegen, ich dachte, Marcel könnte es halt sein. Entweder Polizist oder Marcel, dann war es doch nicht. Jetzt ist es aber mal doch so, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Also... Ich finde es bei Genshin Impact nicht ganz so gut umgesetzt, aber was will man machen, so ist es halt. Aber gut, ich würde sagen, hier machen wir Cut, hier würde sich das ziemlich gut anbieten. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder was Größeres wird. Es war jetzt auch wieder längere Dialogsachen, aber ihr merkt es halt, Fontaine ist voller Dialoge, die aber doch zusammenhängen. Und ich würde schon gern dabei sein, wo der Graf dann vorm Gericht steht, denn wir haben etwas von ihm, was ich auch schon gesagt habe. Das befindet sich, wo sieht man das? Warte, wo ist das denn? Das muss dann eine von diesen komplett orangenen Tabs sein. Hier müsste das doch sein, oder? Nein? Moment mal, hä? Ich hatte das... Also hier vorne ist das, genau. Wir haben nämlich sein göttliches Auge. Und ich kann mir vorstellen, weil wenn schon bekannt ist, dass da einer von den Fatui ist. Ne? Mir ist halt nicht bekannt, ob die in Fontaine das so genau wissen. Dass sie den vorwerfen, ja, du mit dein göttliches Auge kannst doch dies und das machen, ist doch vom Typ Wasser. Und dann zack, wir so, nein, der hat das nicht und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in die Richtung gehen könnte, aber naja. Das werden wir in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr es nicht verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert bei den Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.